if suppose the time to deliver from factory is 2 days, and if I keep stock for 10 days, then I am having a very large margin, Yes, sir. isn't it? So how large is that margin? That is what we need to figure out. And this is finished product stock, so this is very costly. If the company is a 10,000 rupees company, and if suppose we find that there is a 25% excess stock, that translates to 2,500 crores. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that's a major point. That's a major point, and that can be done by looking at this data. By drawing the kernel density plot will be a good idea, because you can see whether multimodal and those kinds of things you can figure out, and then try and make some transformation. Try to see how close it comes to normal or gamma or something. Normal to easily, I don't think it may be possible. You may probably get something close to possibly a log normal or a gamma or something like that. Okay. Okay, sir. Try that. And sir, I have plotted some kernel density plots for given region and given a product, the sales distribution. So Very shall good. I present it? Please do. Go ahead. Yes, sir. So Ravi, did you understand what next is to be done? I want the write-up on all the different projects by this weekend, huh? Okay. Almost done. Very good. And I will require you to do this project for participants a little longer, because after looking at the data, I have made some some fresh data that will be required for preliminary analysis. That I shall be getting probably next week. You will still have time. So that's why I want you to finish by this one by next week, so that you have 4 or 5 days time to do some more analysis. Yes, sir. Yeah. Sir, so as you can see that this is a product type, and I have tried to visualize using kernel density plot the sales distribution for different regions. Okay, so as we can see that I have already filtered the negative sales values. Negative sales are actually returns from this thing, so you can filter them. Yeah. Yes, sir, but still there is some, there is some probability that this is the sales can go negative as per this kernel density plot. So yes, of course, because it will assume a continuity. Okay. So in that case, shall I take the X range for this this plot from 0? No, not necessary. You can put it that way. So for that matter, if you are fitting a normal distribution, yes, with a mean of something, okay, there will be a small probability that things will be less than 0. Yes, sir. Right? Normal density is defined on minus infinity to plus infinity. Yes, sir. So whatever be your this one, whatever be say some point will be there, but you could because it looks bad, so you can possibly adjust it and just add, just make a small transformation, just add 0.5 or something like that. Okay, sir. I'll do that. And sir, I have seen one more thing, that is in some different regions, only a particular product type is getting sold. Okay, for example, only a particular product type is getting sold. Getting sold in some 2-3 regions only. What do you mean by a particular product type? A particular product? Is this first product like the Luxol High Gloss or sir Luxol High Gloss or sir okay, whatever. So Luxol High Gloss is one, some F00 whatever, some particular code. Yes, sir. 6 or 7 digit. So that 6 or 7 digit code is constant, but you are stating that you observe that this is being sold predominantly in certain particular region and is not being sold almost anything in other regions. Is that what you are trying to tell? For example, this code, F00275. So this product, you can see that
although there is some existence in, sir, 6 or 7 regions, but I can see that the majority is only in 2 regions. In fact, this is a very important point that you have noted. If you, there is another point that we need to do. Of course, in these 2-3 weeks, of course, that will not be possible. There are certain particular products which are which are high value from the company perspective. Yes, sir. Okay, meaning that those particular ones have a larger profitability and things like that, right? So, like you have noted over regions, now within region there are a number of depots. Yes, sir. Yes, sir. You will find the same phenomena across depots also. Yes, sir. I have also plotted the kernel density plots for a given product and a given region for across Now, different if depots. you do it depot wise within region. Okay, depot wise within region. Depot wise within region, then you might find, in fact, you will find the similar thing. You will find that in certain particular depots, certain particular products are sold high and certain particular products are not sold. Yes, Okay. sir. I have found out that, sir. I have found that, sir. It will definitely be there. If it is there at a region-wise level, then it will most certainly be there in this thing. Yes, sir. Depot-wise variability will be larger. So you will find much larger variation in depot-wise. Yes, sir. Okay. For this product, as you can see, sir, only two regions this product has been sold. Yes, Yes. sir. So, In fact, this is a very interesting finding. It will be more interesting once we do it depot-wise for a given region. The reason is that if there is a high value product which is being sold in certain particular depots in a region, but not by certain other nearby depots, in that case, the company management would like to work out plans with the sales folks so that the sales are made. The sales folks try for those depots also where it is not selling. Those salespeople are generally different. So that will bring much more profitability. Okay. Region-wise is interesting, but region-wise will be difficult to act on. Depot-wise will be much easier to act on. so shall I show you the depot-wise kernel density plots also? Yeah, for a given product, if you have, show that. Yes, sir. I've done that. As you can see, this is for a given region, for a given product. These are, sir, the depot-wise kernel density plots. Acha. Make the plot separate. When they are all superimposed, it is difficult to. Okay, sir. Okay, sir. So I'll do in this particular case, it is being sold in all depots, is it? No, sir. Actually, as if I see that only total number of depots, irrespective of the region, so that depot count is around 110 or something, irrespective of the region. If you look at depots within a region, so there is a sale Yes, sir. in a given region, and Yes, now sir. you're trying to see the sale across depots in the given region. Is Yes, that sir. Yes, sir. Okay, sir. I will find that. Find that, and if you can, just send me the graphs. Yes, I have sir. a discussion with them in the evening. I'm going to finalize what will be the exact data to be collected for the preliminary this thing, and then I have a discussion with the MD after 2-3 weeks. So then we'll be freezing how to go forward. Okay, sir. Okay, sir. Sir, actually, I was saying we can do the same thing for the stock data also, sir. The review for the depot-wise the stock. If the sales in a particular depot is low, that means that it can happen that the stock is also low in that particular depot. Possible. Yeah. Of course, possible. You can do that. But this is direct, and in the case of stock, we need to relate it with the sales. Yes, sir. Because in a particular depot, you are selling. Okay. Yes, sir. You have data on 30 days of sales.
right? Yes, sir. Now, suppose if it so happens that you are finding that the month end stock for that particular depot is, let us say, 50 liters. Yes, sir. All right, or there is 100 liters for that particular depot for a particular product. 100 liters is the month end stock. Putting together all the various different kinds of SKUs and like that. So 100 liters is the stock, right? And suppose you find that in that particular depot, daily sales is only 10 liters, right? Then if the depot can be serviced in 2 or 3 days time, then I have a far too excess stock. I could have probably kept a 6, 7 and be done with that. So I'm having about 30-40% excess stock. Yes, sir. Okay, so the stock should be also related to the sales. And here what we are doing is, suppose there are 10 different depots in a region. Suppose, say for instance in Kolkata region there are 3 depots, and a region near say Kolkata, say for example Burdwan and things like that, say West Bengal and this kind of region. So you have so many depots. Now you find that within these 20-25 depots that you have close by, okay, certain high value products are sold well in 5 depots, are sold moderately in easy thing to do will be to try to make sure that those high value items I try to sell in the 10 depots which are not selling but are close by to other depots where the customer characteristic is similar. Understood the point? Huh? Yes, Isn't sir. it? We need to see how we will be connecting the real life with the statistical things. That is a very important connect. Yes, And sir. anyway, Yes, sir. you do quite well. I'm sure that in the next 2-3 weeks we'll be learning more. And then anyway, during the class we will be doing many more projects to understand how the real life analytics needs to be done. And also, sir, I had one question. Yeah. So, sir, as we can see that, the zero sales, this value is coming up very high. This is zero sales on a daily basis. Yes, sir. In the data, there was very many columns which has the directly zero sales. Okay, I have visualized it using a histogram. This is the sales volume on a daily basis. Sir, can you please repeat? The I'm x-axis having is some. huh? I'm having some. I am really. Yes, sir. Can you please repeat? You're not being able to hear me? Sir, I had some network disruption, some Okay, network issues there. No problem. The random variable that you are considering here, Yes, sir. whose value is represented on the x-axis in the graph, that random variable is the quantum of sales of a particular product in a day, isn't it? Not in a day, sir. Throughout the month. Throughout the month means what? The sum of 30 days? Sum of all the days in a month? No, sir. I have taken only, sir, the number of sales, the sales volume. Actually, the number of that. The number of that is what? You Sir, are it is per sales actually. Per sales. Sales. Of course, sales in a day or sales in a month. Sir, sales in a month, sir. So that means if the data I don't remember the exact data structure. If the data structure is the number of packs sold in a day and the volume of that pack, then in order to get the monthly sale, I will have to multiply the number by the volume and add for the entire month, right? Yes, sir. Is the data given for days or is the data given for month? Was the total done by the company and they gave us the data accordingly? Or is it a daily data which you have summed and got the monthly data? Actually, sir, there was some transaction date. So for a particular date, there was particular sales volume,
the particular day there was some sales volume So it is given. then for a day. It is not a sale for a month. Okay, Maybe sir. 4th of June, maybe Yes, 4th sir. of June, or maybe 7th of July, or something like that. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is a sale for one day. It is not for the month of June. Okay, sir. I misunderstood that. Let me go through the data once. I will go through the data once and come back to you. Okay, sir. It is. I doubt whether it is daily data for 1 month. That will be very huge data, and I do not know whether they have some data and given it. I don't think so. Okay, sir. I understand that in this data is large and a little complex, and you never had the opportunity to talk to those guys. So maybe we'll organize some discussion. Let us fix up this thing. Yes, sir. Yes, sir. You carry on right now. Right now, I am not looking at this as a solution to the problem. I am looking at this from your learning perspective. Okay, how to formulate, how to do the analysis. I am not expecting any result right now. Sir, But Sir, as you can see, I have like tried to get the different values of like, the dates that are mentioned. So that is ranging from the 9th of June to the 27th of June 2021. does it give all days? No, sir. It is not giving for all days. Some days are missing, sir. Acha. So then we may treat this as a random sample. Again, treating this as a random sample is highly risky, but still we have. Let us go ahead. So so let's say my random variable, say for a particular product, the quantum sold is my random variable. Okay. Yes, sir. My random variable is the quantum of a particular product sold in a given day. All right. Yes, sir. So now that quantum sold will probably be given in terms of the number of packs and the volume of the pack. Yes, sir. So you could either look at it SKU wise, meaning pack wise. So many in this depot, so many packs of half liter were sold. In this depot, so many packs of 1 liter were sold, and like that, right? Yes, sir. The other possibility is you multiply the pack size by the number. Say 10 packs of half liter, that is 5 liter. 6 Okay. packs of 1 liter, that is 6 liter. 5 Okay. packs of 2 liters, that is 10 liters. If you multiply and add, you get that from this depot on a random day, let us say 27 liters were sold. Okay? Okay, sir. So like that, for that depot, you have 6, 7, 8 observations. Yes, sir. All right. Yes, sir. And so for, of course that number of observation is fairly small for a depot. So if we assume that in the same region all depots are similar, then I can pull all the depots and then try and see what is the kind of distribution of daily sale. Yes, sir. Right, got it? See, there are too many assumptions. There are, I mean, at this point of time, there will be too many assumptions. But that is okay. You carry on, do this. I mean, because it is, at this point of time, we need to only understand how to do it. Are you understanding how we are looking at the problem, how we are formulating, how we are identifying the random variable, and how we are trying to answer the questions in terms of parameters? That is what is important. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yeah. sir, for stock data, do you have to check the month and stock variation for depot wise? Month and stock variation depot wise, you can see. Yes, definitely. Sir, then there are almost 3,000 time series plot. This way, yes. Don't do for all of them. Let us take about 10-15 products and then see. Don't go by the time series plot, because
the plot which Ravi was showing, it did not look like that there is much of trend or things like that. Yes, sir. There is no trend actually. So if it is not so, then we assume that it is a stationary data. Yes. Stationary data basically means that the data has come from a distribution whose mean and weak stationarity means that the data has come from a distribution whose mean and variance did not change over time. Yes. Okay. So then we can treat these as random samples and find out the summary measures. You could do probably a analysis of variance kind of thing. Sir, if we take 15 products, then also there will be around 1,500. No. Why will you look at that way? Suppose if you take any one product, there are, let us say, 20 depots or 100 depots, whatever may be the number of depots. Okay, you find out the summary statistics, carry out an analysis of variance, do a multiple comparison, and then group them, cluster them. Or you could do a simple hierarchical clustering by looking at those 15, 16 data, come out with a 4 or 5 point summary. The first quartile, third quartile, median, average, maximum and minimum. So max, mean, Q1, Q2, Q3 and average. So 6 different this one. This will capture practically everything of a distribution, right? Yes, sir. Yes. So you get a vector. Okay. So you get a vector for each particular this thing. These are ratio scale data. So Euclidean distance is defined. Go ahead with that and do a hierarchical clustering. Yes, sir. Yes. Use your imagination and use your statistical knowledge. Okay? In the class from 4th of October, we'll be learning more about this. Yes, sir. Okay? Yes, sir. But I want you to do it in this thing. Next week onwards, my schedule may become extremely unstable. So I want you to, give me a write up on all your projects by this weekend. Okay? After that, some small competitions you can always do. Okay, sir. Yes, sir. Okay? Good. Hello, sir. Sir, Hello. in the invoice data, I have found that according the accounts ID, the payment time is decreasing according as the time increases. Means time goes. As the time increases, money? As the time goes, the payment time decreases actually for different customers. মানে তুমি যদি একটা অ্যাকাউন্ট ফিক্স করে তারপরে যদি এটা মানে ডেটাটা কত দিনের জন্য আছে 3 বছর আই থিঙ্ক 3 বছর আচ্ছা মানে 36 মাস মোটামুটি তাই তো হ্যাঁ তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে হ্যাঁ, স্যার। 36 মাস ধরে এই 36 মাসের তুমি যদি মানে অ্যাভারেজ টাইম টু পেটা যদি প্লট করো তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ওটা ডিক্রিজ করে যাচ্ছে হ্যাঁ দেখাবো স্যার দেখাও না তার আগে তুমি মানে একটু কজন কাস্টমার আছে 60টা কাস্টমার বলে না হ্যাঁ স্যার সবার আমি জন্য স্যার করো? হ্যাঁ না আমি স্যার প্রথমে মানে মেন কাস্টমার যেগুলো তার জন্য প্লট করে দেখেছি কটা কাস্টমার জন্য করেছো আর কাছাকাছি 7টা 8টা 7টা দেখি কাস্টমার যদি ডিক্রিজ করে তাহলে পরে তো ক্লাস্টার করার মানে হয় না কারণ তুমি ক্লাস্টার তো আমরা করছি ডিস্ট্রিবিউশনাল ক্যারেক্টারিস্টিকের উপরে এবারে যদি ডিক্রিজ করে তাহলে তো ট্রেন্ড আছে ট্রেন্ডটা কিন্তু নন স্টেশনারি হয়ে যাবে নন স্টেশনারি হলে তো আর তোমার ইয়ে করা যাবে না হ্যাঁ কমে যাচ্ছে তো হ্যাঁ পরিষ্কার আচ্ছা তো স্যার 2007 থেকে 2008 মোটামুটি কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ 2008 এপ্রিলের পর থেকে নাও তাহলে আর কি করবে ঠিক আছে স্যার আর স্যার কয়েকটা কাস্টমারের জন্য মানে কনস্ট্যান্ট দেখা যাচ্ছে তো তাদের মানে একসাথে ক্লাস্টার করে দেওয়া যাবে মানে ওটা যেগুলো কনস্ট্যান্ট দেখা যাচ্ছে তাহলে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে প্রথমে ওদের স্টেশনারিটি টেস্ট করতে হবে বুঝেছো
আচ্ছা। হ্যাঁ, এটা তো তুমি তো মান্থলি অ্যাভারেজ করে করেছো, এখান থেকে মোটামুটি দেখাই যাচ্ছে যে হচ্ছে তোমার নন স্টেশনারি হচ্ছে। একটাই লিখে রাখো, একটা দেখবে অগমেন্টেড ডিকি ফুলার বলে একটা টেস্ট আছে, এডিএফ। হ্যাঁ স্যার। তোমার যেগুলো চোখে দেখে মনে হচ্ছে যে হরাইজন্টাল আছে, ট্রেন্ড নেই মানে তো হরাইজন্টাল, প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস। ট্রেন্ডিং মানে হরাইজন্টাল? ট্রেন্ড নেই মানে হরাইজন্টাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন তো ট্রেন্ড না। যদি থাকে তোমার ওয়াই অ্যাক্সিসটা তো ভ্যালু, এক্স অ্যাক্সিসটা টাইম, তাই না? হুম হুম। মানে অ্যাজ টাইম গোজ বাই, যদি তোমার ওই ওয়াই অ্যাক্সিসটা, ওয়াই ভ্যালুটা যদি একই থাকে, তার মানে গিভেন টাইম, হোয়াট এভার টাইম ইউ টেক, এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ ওয়াই রিমেন্স কনস্ট্যান্ট, হ্যাঁ স্যার। তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ তাহলে স্যার। ওটা একটা হরিজন্টাল লাইন হবে। হ্যাঁ স্যার। আর যদি ট্রেন্ড থাকে তাহলে ওটা হয় নিচের দিকে নামবে, অথবা উপরের দিকে উঠবে, অথবা উপরে উঠে নিচে নামবে, এরকম কিছু একটা হবে, হ্যাঁ তাই স্যার। তো? হ্যাঁ, এইবারে হ্যাঁ কথা হচ্ছে তোমার চোখে দেখে মনে হলো যে এগুলো তোমার এগুলোতে ট্রেন্ড নেই। এইবারে অনেকগুলো টেস্ট আছে। একটা তোমার ওই ট্রেন্ড আছে কি নেই এই ককরান আরবিট্রেজ দিয়ে টেস্ট করা যেতে পারে। যেগুলো দেখাই যাচ্ছে সেগুলো তো টেস্ট করার মানে নেই, তবে আমার হ্যাঁ মনে হয় করো, কারণ করলে পরে এইসব তো তোমার ট্রেন্ড টেস্ট ইত্যাদি তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ানো হয়ে গেছে, তাই না? না স্যার, হ্যাঁ, হয়নি স্যার। ট্রেন আচ্ছা, টেস্ট। টেস্টিং তো পড়ানো হয়েছে, সুতরাং ওটা তো আর নতুন করে পড়ানোর জায়গা নেই। হ্যাঁ, অ্যানালিটিক্সে অত তো পড়ানো যাবে না, কারণ আমাকে যেগুলো পড়ি আবার মেশিন লার্নিং পড়াতে হবে। ককরান আরবিট্রেজ টেস্ট করো ট্রেন্ড টেস্টের জন্য। ওকে আর স্যার। স্টেশনারিটির জন্য অগমেন্টেড ডিকি ফুলার টেস্ট করো, এডিএফ। ঠিক আছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, হুম। এ দুটো দেখে নাও কি করে টেস্ট করতে হয়। যেগুলো মোটামুটি হরাইজন্টাল আছে সেগুলোতে এডিএফ করো, আর ওকে অন্য স্যার। ককরান আরবিট্রেজ করো যে এই যেগুলো এরকম ভাবে নেবে, তারপরে হচ্ছে ওই চোখে দেখে বাদ দিয়ে 2008 ইত্যাদি থেকে ডেটা নাও। তোমার যে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, আমাদের তো এখানে প্রচুর ডেটা আছে, হ্যাঁ স্যার। মানে কিছুটা ফেলে দিলে পরেও তোমার যথেষ্ট থাকবে, হ্যাঁ স্যার। তাই না? হুম। স্যার আসলে দেখা যাচ্ছে এই 2008-এর দিকে প্রচুর ডেটা আছে অ্যাকচুয়ালি, আর 2007-এর দিকে মানে কম, একটুখানি কম আছে। সেটা তো হতে পারে। এখন কিরম ভাবে, তো ওটা তো অনেকদিন আগে কাজটা করেছিলাম, মানে তখন কিভাবে নেওয়া হয়েছিল সেটা মনে নেই। যেহেতু এগুলো সবই অ্যাকচুয়াল বাস্তব ডেটা, তাই জন্য স্টুডেন্টের নানান গন্ডগোল পাওয়া যায় আর কি। যাই হোক, আশা তো আমি করছি তোমরা মোটামুটি ফর্মুলেশন এখানে শিখেছো, দেখা যাক। হ্যাঁ, কি রিস্কিনেস কথার মানে কি? এ তো বাংলা ইংরেজিতে বলা কথা হলো, স্ট্যাটিস্টিক্যালি কি করে বলবে? Okay, so so if the depth, suppose we assume that the depth means, I mean, there is so much feet or so many meters of water, right, in the well, correct? So that is I mean, that is a random variable. We have taken a random sample of that, and on the basis of that, if we find that the probability that the depth will be less than something is higher than something, then it is risky, right? So in that case, you will have to look at that particular population of depth, look at that data, and then estimate the distribution. That may not be good. Yes, agreed. So what you do is you figure out this thing. First of all, do a clustering using the latitude longitude of the different regions. You have done that. So then you draw a heat map. I mean, find out the map of India and identify these regions.
then do a little bit of exploration and find out certain regions will be more will have higher water scarcity, and certain places will have less water scarcity, right? Accordingly, your threshold will have to change. Now, one issue is the change of threshold will be essentially an arbitrary point at this point of time. As of now, any decision that we take regarding the threshold is going to be arbitrary, right? So we can look at the data in that particular region, whichever region you have identified. Typically, a part of a state, maybe the state of Gujarat may have 2 regions, the state of Uttar Pradesh may have 3 regions, depending on how many wells are there. I think we have data on about 2,500 wells or whatever. I don't remember exactly. So then you divide them into 10, 15, 20, whatever clusters, right? In a given cluster, you have data for about 8-9 times data taken, isn't it? So if there are 200 wells in one, then you may be having 1,600-1,700 observations on depth, right? Find out the distribution, find out their percentile points, right? And then do this one, then take a call on I mean, maybe take, let us say, the 5th or 10th percentile point and things like that, and anything that goes below that, declare it to be risky. Okay, essentially risk basically means probability of an event which I do not want. That kind of an event is called a risk event. Okay, there is a maybe I am trying to assess the risk that I will be getting certain particular disease. So I don't want to fall ill. So the probability of my falling ill or getting that particular disease is the risk event. Is the probability. The risk event is this thing: my falling ill, or my getting into some difficulty, or not being able to. I'm bidding for something. I'm unable to sell. Those kinds of events are called risk events. The corresponding probability is the risk. So here the random variable is the actual depth, right? The risk event is actual depth comes below something that you can figure out by clustering, and then from that particular cluster, construct looking at the distribution, and then by taking a cutoff point, right? Only difficulty is we are using several techniques which you are not aware of. Well, okay, what to do? Right now, look at our material and things like that and do it. Later on in the class, we shall discuss about this more. ওকে, তাহলে কি করতে হবে মোটামুটি ক্লিয়ার তো? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, গুড। তাহলে করে কবে দেবে আমাকে? কিছু মেটেরিয়াল তো দিতে হবে এবারে। আজকে পাঠিয়ে দিতে পারো? ভেরি গুড। হ্যাঁ, গুড। হ্যাঁ, দেখো স্পিরিটেড। গুড, ডু দ্যাট। পাঠিয়ে দাও। গুড, পাঠিয়ে দাও। আর আমার স্যার সেলস ডেটার উপর রাইট আপটা লিখে আর কি স্যার, মানে এই উইকেন্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপাতত অ্যানালাইসিসটাই করছিলাম। যে উইকেন্ডেই সব পাঠাতে হবে আমি বলছি যে আমার একটু প্রবলেম আছে, তাই জন্য যদি আগে পাঠাতে পারো তাহলে আমার পক্ষে দেখে ঠিকঠাক করে রাখাটা সুবিধাজনক হবে। আর তারপর আরেকটা বড় কাজ হচ্ছে যে তোমাদের তো মানে 4-5 তারিখ থেকে তো ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে, সময় কমে যাবে। তারপরে আমি ধরে নিচ্ছি 7-8 দিন কাজ করতে পারবে। তা আমি এই বাজারের মানে ফাইনাল ডেটাটা ধরো নেক্সট উইকে পাবো, সেটার উপরে তো একটু 3-4 দিন টাইম লাগবে ওগুলোকে সব একত্র করতে। সেগুলো করতে হবে তো নাকি? হ্যাঁ স্যার। তাই না? সেই জন্যই বলছি যতটা পারো পাঠাও। আগেও তোমরা পাঠিয়েছিলে, আগে আমার ভালো করে দেখা হয়নি, আমারও সমস্যা আছে। তবে এই শনি রোববারের মধ্যে যতটা পারো পাঠাও, আমি দেখতে থাকি। তাহলে আস্তে আস্তে করে ফেলা যাবে আর কি। এখন তো অনেকটা সময় আছে, তো ইউ শুড বি এবল টু ডু ইট। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। স্যার প্রকিউরমেন্ট ডেটাটা কি করব স্যার? কোন ডেটাটা? প্রকিউরমেন্ট ডেটা, বাজার পেন্স। হ্যাঁ, এই যে প্রকিউরমেন্ট বললাম যে তোমাকে, মানে প্রকিউরমেন্ট বলতে কোনটা? ইনভয়েস তো? র ডেটা, র মেটেরিয়াল ডেটা। র মেটেরিয়াল তুমি কিছু করেছো? করে তো ছিলাম, কিন্তু স্যার কিছু আসছিল না অত ভালো। না, এখন তুমি তোমার হাতে তো এই দুটো কাজ তখন রয়েছে দেখছি। একটা হচ্ছে ইনভয়েসটা, আর একটা যেন ওই দিল্লি রেট। ওই দুটোকে করো।
ও দুটো করো আগে। ঠিক আছে স্যার। তো কালকে বললাম তো তোমাকে লজিস্টিক করতে হবে, তোমার এগুলো প্যারামিটারগুলো এস্টিমেট করতে হবে, কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল বার করতে হবে, তাই না? এখানে স্যার। ইনভয়েস ডেটাকে তুমি প্লট করেছো, ওগুলো কি করে তোমাকে এডিএফ টেস্ট করতে হবে, তোমার কখরান আরবিট্রেজ টেস্ট করতে হবে, ট্রেন্ড বার করতে হবে, স্টেশনারিটি আছে কিনা বার করতে হবে, ক্লাস থেকে অনেক কাজ আছে তো। আর হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, ওইগুলো করে পাঠাচ্ছি তাহলে কালকের মধ্যে। তুমি সক্রেটিস যদি কোনো প্রয়োজন গিভেন রিজিয়ন ডিপোভাইজ কি তফাৎ, হ্যাঁ? ঠিক হ্যাঁ আছে, স্যার। ওটা একটু দেখো। সামারি স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো করো, করে একটু পাঠানোর চেষ্টা করো। ওকে, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে রবি, ওই যে হোয়াট আই ওয়াজ টেলিং ইজ, ইফ দেয়ার ইজ এনি নিড জাস্ট লেট মি নো, মেবি স্যাটারডে সানডে উই ক্যান হ্যাভ এ ডিসকাশন। অলরাইট, ওকে, ঠিক আছে, সি ইউ দেন, হ্যাঁ, বাই। Thank you, sir.